Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah, meded ya saadet ashab-ı Resulullah, meded ya meşayihina. Destur ve ala şabla fazla sanşa Muhammed Nazım Hakkani meded. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cem'iyye. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müşrikûne neces. Allah Azze ve Celle Kur'an'da imansızlara, müşriklere, kafirlere, Müslüman olmayanlara hepsi kirlidir. Necaset demek, hani kir, pislik. Bu açıkçası. Onun için فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِ مَاذَا O pis olan insanlar Mekke, Medine'ye giremez. Onları oraya koymayın diyor Allah Azze ve Celle. O insanları oraya koymayın. Bu nasıl adamlar yıkanıyor diyor, bilmem şey yapıyor, sabunla, her şeyle yıkanıyorlar. Ondan temizlenmez. Temizlik manevi temizliktir. Şirk necasettir, pisliktir. O sıfatta olan insan ancak İslam'a girerse pislikten kurtulmuş olur. Yoksa kurtulamaz. Bütün dünya denizleri onu yıkasa gene pistir, necistir, murdardır. Onun ancak bir kelimeyle temizliğe vasıl olur. Temizlik oluyor onda. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Onu söylemedikçe istediği kadar temiz olsun, kendi kafasına göre, onlar hiç temizlik değildir. Temizlik ne kadar kolaydır ama onlar zor istemiyorlar. Peygamber Efendimiz diyor, yani bu şeyin kokusunu, manevi kokusunu duysalar kimse yaşayamaz. Bu necasetin kokusundan o kadar pis, o kadar kötü. Onun için bu şimdi gene mesele bu hastalığa geldi. O hastalık da daha fazla temizliğe dayanıyor. Manevi temizlik ister. Manevi tedavi ister. Şeyden daha fazla. Onu Müslümanlar da dikkat etmesi lazım. Onu manevi olarak dualarla namaza dikkat edip sadakasını, bir de adak yapmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta iyileştiği vakit, hastayı ziyaret ettiği vakit sözünde dur dermiş. Çünkü her hasta iyileşecek, iyileştiğim vakit böyle yaparım diye der ama galiba unutur. Onun için Peygamber Efendimiz diyor, bir olduğu vakit, ondan sonra iyileştikten sonra bir adaktı yahut un vereceğim, koyun vereceğim, tavuk vereceğim, para vereceğim diye bir adak yapar, insan da unutur diyor. Peygamber Efendimiz ufi bi ahdek demiş. Yani sözünde dur. Hasta olup da iyileşen insan için. Onun için şimdi de bu büyük bir var ama Allah'ın izniyle müminlere, Müslümanlara fazla yaklaşmaz inşallah. Bu çünkü daha fazla
ceza olarak gözüküyor. İmtihan değil de daha fazla ceza olarak gözüküyor. Çünkü çok zulmettiler. İslam'a, Müslümanlara, zulmeden insanlara geliyor bu. Onun için bu gene her halükarda bu geçtiği vakit herkes kendine bütçesine göre bir adak yapsın. Ben 3 kilo şeker vereceğim. Bu musibet geçip gittiği vakit, bize bir şey olmadığı vakit Allah'ın izniyle ben 5 kilo un vereceğim, ben hurma vereceğim, şu vereceğim, bu vereceğim, koyun keseceğim diye. Onu da bugün bu ilham geldi. Onu da yapmak lazım Müslümanlar için. Allah'ın izniyle geçip gidecek. Çünkü kimseye zulmetmediğin vakit o sana bir şey olmaz inşallah. Bu mühim şeylerdir, derslerdir. İnsanları ahiretlerini hatırlamak için olan şeydir. Hem zalimlere de cezadır. Allah muhafaza etsin. Allah yardım etsin inşallah. Onun için Müslümana, mümine korku yok. Çünkü çok telaş ediyorlar. Ulul emir olan. Ona da bir şey söyleyeceğimiz yok. Çünkü şimdi bu vakitte bir şey söylemek iyi değil. Şimdi onlara itaat edip idare edeceğiz. Onun için Allah'a yönelip dua edeceğiz inşallah. Geçecek Allah'ın izniyle. Korku yok. Müslümanlara, İslam'a korku yok Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle sayın Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müşrikûne neces فَلَا أَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. Allah saying for non-believer, they are dirty. I cannot say it more polite, because Allah Azza wa Jalla saying this. It's dirty, okay, they are dirty everywhere, they are going around the world. But what we will do, we cannot do anything. But what we do, Allah prevent them to enter Mecca Mukarram, Medina Munawwara, where Kaaba Musharrafa and holy grave of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Medina Munawwara, ala sakinha after salatu wassalam. Why these people dirty? They are cleaning, they put shampoo on, put soap, and putting everything, they clean themselves. This is even the whole world water showering with this, still they are dirty. The dirties of to put partner with Allah or not accept Allah or coming against Allah. These people dirty. So don't let them only other place. It's free for him, but for the most holiest place in the world, Allah not accept them there. Clean after. How we can clean? With one word, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You have become clean. But we are what? We didn't change. Just we say this. How it will be clean? Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, if you smell very little from smelling of this non-believer spiritual, what if they give it for people, all people, they will die from this
bad smelling. But when you say those two words, finish everything, you become clean, no any dirtiness. And it Islam, religion of cleanness. الطهارة من الإيمان. First thing, to be clean, it must be. With water, of course, but before water, this must do this. And now we're coming for our main subject. It is this illness which going around the world. And this also said, you must clean yourself. You must first clean yourself from spiritually. With this, you will prevent this illness. Because this illness coming as punishment for oppressors, for who coming against Allah Azza wa Jalla, and they're doing everything what He prevent. They said, no, this is our right. We can do every bad thing. And Allah give them punishment. This is punishment for mankind who are forgetting and coming against Allah. So for Muslim people who are real, no fear for them, just must obey Allah Azza wa Jalla order to pray, to give sadaqah, to not make any bad thing. Who do this, inshallah, he is safe. And also Prophet sallallahu alaihi wasallam was saying for people who become ill and after ill become healthy, or make your promise, give your promise. Some of them asking what promise. He said, sallallahu alaihi wasallam, everybody become ill, and when he is ill, he think, if I am coming healthy, I will make something good. So this is for everybody. It is who become ill and after must give some charity or some help or anything. And nowadays people are all afraid from this. Also, this also good to think something to give after when this, inshallah, pass away, this illness. Each one can give, poor one maybe give one date or sugar or flour, or who is more better can say, I will give sheep for poor people, or give anything, money or thing. So inshallah, we must put this in our mind and say, when inshallah this will pass safely from Muslim, inshallah, Muslim country, because the main thing here, it is real oppression for Muslim people in this world. Or who suffering this, Muslim people. Other people, if they very small thing happen to them, whole world coming, shouting, saying something. But for this, Allah, He depend on them. So don't worry for this. Don't be afraid. Inshallah, this will be passed safely
for us, inshallah. Because it is real punishment, and it is good for people who they want looking for reality. After this, they will know, inshallah, this is the reality, and they become, inshallah, for reality to obey Allah and accept Him and accept His most beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is now, and there is government. They are doing ordering something. We cannot say anything now for them, because the time of some extraordinary time, you mustn't say anything. Maybe if you say something, become fitna. So just keep it quiet and make praying dua for Allah to be safe for us, inshallah. To come, go softly and without any damage for Muslim, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.